Currently, there are total 9 students. Let us wait for some time. Well, up to the arrival of remaining students, can anyone brief what we have discussed in our last lecture? I think we have completed our discussion regarding all these 5 units. Am I right? Yes, sir. Okay. So have we discussed this last unit, that is writing practices, business letters, email, paragraph? It was just like an introduction. Have we completed it? Hello? Hello, everybody. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So tell me what we have discussed in our last lecture. Have we completed our introduction to syllabus? There has been long gap. I can understand. Still, see, these are the contents of different units. Unit 1, we had discussed what articles are, nouns, pronouns, verbs, modal verbs, then auxiliary verbs, tenses, then adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions. Have we discussed them or not? Yes, sir. Okay. Then 1.3, that is idioms and phrases. Then cliche and redundancies. I think we have discussed all these things, that too in introductory manner. Am I right? Yes, sir. The Okay. introduction is over. Yeah, introduction is over. Then synonyms and antonyms, prefixes, suffixes, we have discussed. Then situational conversation, impromptu speaking, that is extempore. We have already got introduced with this. Again, reading comprehension, and last part is writing practices. In that, writing business letters, email communication, paragraph writing, and essay writing. So already this is over. So I'll share my screen, another screen here. Mm, so are you aware that I have shared one collection of notes on your that page? Yes, sir. Okay, have you downloaded it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. How many of you have started reading it? Reading, understanding?
Hello, everybody. Yes, Have you sir. started it reading? Yes, sir. Okay. Uh, Yes, sir. what do you see on the screen now? Unit number 1 English grammar. Unit number 1 English grammar. And below that, these are the contents of our unit 1. Which are those contents? Read out. First one. Articles, nouns, Hmm. pronouns, verbs, Noun. modal verbs, auxiliary verbs, and tenses. Then 1.2. Adjective, Adjectives, preposition, and conjunction. Correct. So let us start our actual learning now. Whatever we have learned up to now, it was just the introductory part. And as we have less lectures, we are little delayed as far as our actual discussion is concerned. So let us start with the first part, that is articles. Okay. So while having introduction to our syllabus, we have discussed these articles in short. Do you remember it? Yes, sir. Huh. yes, sir. Okay. So which are the three articles? A and O, the. A, and the. And the. So there are particular The. situations, particular occasions where we have to use these articles. So let us understand those articles one by one. I will share my screen, another screen with you, so that you will understand. Is my screen visible to you? Yes, sir. Yes, sir. What do you Yes, sir. find on the screen now? A. Huh. There is only A, A. that stands for article a. So now our point is where to use it. Where to use that article a. बघा मी काय लिहितोय, before a noun starting with a consonant. Now already we have discussed what a consonant is and what a vowel is. Before a noun starting with a consonant and also pronounced like a consonant. Now tell me which are the consonant sounds in Marathi? व्यंजन. कोणते कोणते आहेत? Which sounds are considered as consonant sounds in Marathi? Tell me. We have classified all sounds in English into two categories. One is vowels and another is consonants. Basically, tell me which are the vowel sounds? A, E, I, O, U. Correct. A, E, I, O, and U. And which are the consonant sounds? B, C, D, F, G, up to Z. Correct. Means remaining 21. Remaining A and. Am I right? Yes, sir. Yes, And sir. in Marathi? K, K, G, Ha. K, up to K to Dnya, they are consonant sounds. Yes or no? Vyanjan. And yes, Benja. from A to A, vowels. 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 Vowel. मग आपण इथं पहिला नियम काय बघतोय बघा. बिफोर अ नाउन, noun means a name of anything living or non living starting with a consonant and
also pronounced like a consonant. मग समजा मी असं एक तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, there is dash dash pen in my pocket. Which article will you use here? A. There is a pen in my A pocket. pen. Okay. Why a pen? Why not an pen, the pen? Because you Pen have is a considered. noun. Correct. Pen is a noun starting with P or P, Consonant. a consonant. Are you clear? That's Yes, sir. why Yes, sir. we have used the article a. Okay. Again, there can be examples like a man. Can you tell more examples? A book. A A book, fruit. a fruit. Okay. Azun, tell. Any specific name. Any specific name, we can tell that too starting with a consonant, right? And also pronounced Yes, like sir. a A girl. consonant. A girl, okay, etc. We can say there is a long list A cup. of a curb, correct. Then let us go to the next second rule regarding use of a. बघा मी परत काय म्हणतोय, बिफोर an adjective starting with a consonant, बघा वरच्या सारखं starting with a consonant and also pronounced like a consonant, but only the difference is of noun and adjective. You can understand here. For example, can anyone tell any example? For example, she is dash dash clever student. What will you say? Which article will He's you a use? clever student. Correct. Clever student. Or A. an? Yes. Ha. Sir. Correct. A clever student. Why? Basically, the word clever, Clever is Visheshan. adjective. adjective, correct. And it is starting with C, right? Or K. How do we pronounce it? Clever, right? Clever. So K is the sound here. In English, CH, C, and K are used as the representatives of K. Do you agree with me? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. जैसे कि how do you pronounce it? Whether chemistry or chemistry? Chemistry. Chemistry. It means that this CH is the representative of the sound K. Do you agree? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Then another example. She is a brave girl. हाँ. C stands for K. Am I right? Yes, sir. हाँ. Because you pronounce this word as cat. Canada. Canada. Correct. Very good. Very good. Again, I'll tell you another example. Carom. Carom. Correct. Kite. Yes or no? Here this K stands for Yes, sir. K. Are you clear? तर हा थोडासा रिव्ह्यू, हा थोडासा अभ्यास आपण इथं करणं गरजेचं आहे. I hope you have understood these two rules regarding the use of article a. Okay, let's go to the third rule. सांगू शकता कोणी तिसरा रूल? बघा, before a noun or adjective
starting with a consonant but starting with a vowel but pronounced like a consonant. म्हणजे सुरुवात कशाने होते बघा. वावलने. हा, एखाद्या नामाची किंवा ऍडजेक्टिव्हची सुरुवात वावलनी होते आणि त्याचा उच्चार मात्र कसा होतोय. कॉन्सोनंट. करेक्ट, कॉन्सोनंट सारखा. फॉर एक्झाम्पल आय टेल यू. युनिव्हर्सिटी. करेक्ट. सांगा बरोबर आहे तुमचं. युनिव्हर्सिटी. करेक्ट. ही इज अ स्टुडंट. बघा आपण असं एक्झाम्पल घेऊया. इज अ स्टुडंट ऑफ डॅश डॅश युनिव्हर्सिटी. हा, याच्यामध्ये सांगा आता युनिव्हर्सिटी हे जे नाउन आहे, व्हॉट इज द कॅटेगरी ऑफ युनिव्हर्सिटी? दिस वर्ड व्हॉट इज इट? Can you understand the relation? Adjective. University is adjective or a noun? Noun. 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 Ha, correct. Noun, sir. And this noun university is starting with यू. U, Vowel. and U is a वावल. Vowel. U हे काय आहे? Vowel. Vowel, correct. But it is pronounced like a consonant. बघा याच्यामध्ये य हा साऊंड आहे. युनिव्हर्सिटी. बघा मराठीमध्ये आपण युनिव्हर्सिटी लिहायला गेलं तर आपल्याला य काढावं लागतं, त्याला उकार. युनिव्हर्सिटी. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes. मग याचा जो हे जे य आहे ते मराठीमधल्या कॉन्झोनंटच्या लिस्टमध्ये येतंय की वावलच्या लिस्टमध्ये येतंय? क पासून न पर्यंतच्या लिस्टमध्ये आहे की अ पासून ते आ पर्यंतच्या लिस्टमध्ये आहे? करेक्ट. Very good, very good. It is in the list of consonants. That's why the article used here is a. किंवा अशीच काही एक्झाम्पल असू शकतात की युनिक, युनियन, इट्सेट्रा. जसं की बघा India. अ इंडिया India. हा, अ इंडिया म्हणतो की अन इंडिया म्हणतो की द इंडिया म्हणतो? द The India. इंडिया. बघा इथं आपल्याला हे लक्षात घ्यावं लागेल, आपण जेव्हा अ किंवा ॲन म्हणत असतो तेव्हा एक असा अर्थ होतो. म्हणजे दुसऱ्या बाजूला त्याचा अर्थ असा होत असतो की इंडिया हे जगामध्ये अनेक आहेत. जसं बघा, आय फाउंड अ पेन. बघा मी, इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग, यू विल अंडरस्टँड इट. आय फाउंड अ पेन. आणि दुसरं वाक्य मी लिहितोय, आय विजिटेड, एक्सक्यूज मी, आय विजिटेड अ इंडिया. कसं वाटतंय बघा बघू तुम्हाला हे? द इंडिया. हां, गेटिंग ऑर नॉट? आता इथं हे ठीक आहे की जगामध्ये पेन अनेक आहेत, त्याच्यापैकी मला एक सापडला. अंडरस्टँडिंग? हॅलो? येस. हां, पण अशी Yes, sir. परिस्थिती आहे का दुसऱ्या वाक्याच्या बाबतीत की जगामध्ये अनेक इंडिया आहेत आणि त्याच्यापैकी एका इंडियाला मी भेट दिली? इज इट ॲक्सेप्टेबल? नो सर. No, sir. हां. So simply there is omission of article. I visited India. See, omission is also one of the cases in case of using articles. Omission म्हणजे काय, तर तिथं आर्टिकल लागतच नाही कोणतंच. कळतंय का? पण जिथं
बॅक रेफरन्स आहे, जिथं काहीतरी पर्टिक्युलर माहिती दिलेली आहे, जिथं काहीतरी स्पेसिफिक पर्टिक्युलर असा सेन्स आहे, तिथं आपण द लावत असतो. मग आपण असं म्हटलं, आय विजिटेड द इंडिया, याचा अर्थ समोरच्याच्या मनात पण तो विशिष्ट इंडिया आहे की जो बोलणाऱ्याला पण माहीत आहे. कसं बघा, मी म्हणतो आय वॉच्ड द मूव्ही, तुम्हाला मी सांगतोय आय वॉच्ड द मूव्ही, याचा अर्थ तुम्हाला पण माहिती आहे की ती नेमकी विशिष्ट मूव्ही कोणती आहे. कळतंय का? Yes, sir. हां, पण मी असं म्हटलं की आय वॉच्ड अ मूव्ही, Yes, sir. आय वॉच्ड अ मूव्ही, तर तुम्हाला असं वाटेल की जगामध्ये अनेक सिनेमा आहेत, त्याच्यापैकी कोणता तरी एक मी पाहिला असेल. कळतंय का? हॅलो. Yes, sir. So try Yes, to sir. understand these articles are very much important in our communication. कुठं पण अ, कुठं पण an, कुठं पण द म्हणून चालत नाही. So I have to take care of these articles. बघा, मी असं इथे एक एक्झाम्पल देतो. इट इज डॅश डॅश युनिक कॉन्सेप्ट. काय म्हणाल इथं? इट इज, विच आर्टिकल विल यू फील हिअर? And 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 म्हणाल की अ म्हणाल? and And बघा, some are saying some are saying an. Give me one and the only answer with An. reference to our third rule. And. Huh? and This is our third rule. Okay. Now tell me. Huh? and An. oh आपण आत्ताच रूल बघितला की बघा, युनिक इज वन ॲडजेक्टिव्ह. बघा, आता मी इथं परत तुम्हाला हायलाइट करून दाखवतोय. दिस युनिक इज वन, the word unique is one adjective adjective and it is starting with vowel u, which is a vowel vowel. Correct. But it is pronounced like a consonant consonant. That's why which article here? परत चुकताय तुम्ही. and नाही म्हणायचं. Are you understanding? Yes or no? yes yes, Okay. sir. Okay, good. Now Sir. let us deal with the second article. Which is the second article? and An. बघा, आता An. मी परत त्याच्यामध्ये वरचाच नियम कॉपी करतोय आणि इथं पेस्ट करतोय पहिली सिच्युएशन म्हणून. बघा, बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विथ, बघा आता मी इथं थोडा बदल करतोय. वर कॉन्सोनंट हा शब्द होता अच्या बाबतीत, इथं काय म्हणतोय मी? Instead of consonant, I am saying here vowel. Before a noun starting with a vowel and also pronounced like a vowel. For example, there is dash dash eagle in the zoo. an eagle Correct. मग इथं तुम्ही काय लक्षात घेतलं? e is vowel Very good. This eagle is a noun. It is the name of a bird. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. yes sir And it is starting with e, which is a vowel vowel, and it is also pronounced like a
Vowel. Vowel. Okay, that's why an eagle. Is it clear now? Yes, sir. Huh. So which other examples can you tell here? Tell me. Ink pot. Honest. Umbrella. An umbrella, correct? An honest. An ink pot. An ink pot. Ink pot. हा अजून Hour. हवर नाही म्हणायचं, अवर म्हणायचं. Hour. ती वेगळी केस आहे, आवर म्हणायचं. आपण पुढे डिस्कस करणार आहोत. तुम्ही जे हावर किंवा अवर म्हणताय, An advisor. करेक्ट. अन ऍडवायझर. अजून अन An editor. An elephant. अन एलिफंट. ओके, हे तर आपण लहानपणापासून म्हणत आलोय. हा, अजून अन ऍपल पण म्हणत आलो आहे की नाही? An editor. हा, Yes. An editor. Very good. An editor, etc. So there may be a lot of such words which have an as the article. Then let us go to the next rule, that is second rule. बघा, तुम्ही परत इथला सेकंड रूल आहे असा कॉपी करतोय आणि खाली पेस्ट करतोय. फक्त बदल कशाचा करावा लागेल हे तुम्ही सांगायचं मला. Before an adjective starting with a, see, an is related to vowels and a is related to Vowel. consonants. एवढं लक्षात ठेवा. हा, before an adjective starting with a vowel and also pronounced like a vowel. मग कसं? फॉर एक्झाम्पल सांगू शकताय? An achievement. अचिव्हमेंट हे नाऊन आहे, लक्षात घ्या. आपण आता इथे विचार करतोय, अचिव्हमेंटचं एक्झाम्पल या पहिल्या कॅटेगरीमध्ये येईल, नाऊनच्या कॅटेगरीमध्ये. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? An honest. करेक्ट, ते आहे, पण ती तिसरी केस आहे, आपण डिस्कस करणार आहोत ती ऑनेस्टची. मी एक एक्झाम्पल येतो. इट इज डॅश डॅश टेल मी नाव. It is an excellent work. सांगा, what is the category of this word excellent? E is a vowel. Correct, E is a vowel. Basically tell me what is the category, whether it is adjective or noun. Adjective. 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 Correct. Excellent is one adjective and it is starting with E. Sir, no, which is a Vowel. vowel. Okay, 10 minutes are remaining. Whatever discussions happen within these 10 minutes, we will do, and whatever the remaining are, we'll discuss in our next lecture. So, E is a vowel and also it is pronounced like a Vowel. vowel. Okay, म्हणून इथं आपण कोणतं आर्टिकल वापरायचं? An. Very good. An. Very good. Now come to second example, obedient. Obedient ला आपण मराठीमध्ये म्हणतो आज्ञाधारक, की जे एक विशेषण आहे. कोणाबद्दलचं? या केसमध्ये एका विद्यार्थ्याचं विशेषण आहे. ते विद्यार्थ्याबद्दल जास्त माहिती सांगणारा शब्द आहे. अँड दॅट इज स्टार्टिंग विथ ओ. सर, नो, this O comes under the category of vowels and it is also pronounced like a vowel. Okay, obedient. O म्हणतो की नाही? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ. आले की नाही हे ओ? हॅलो. Yes, sir. हा, मग इथं आर्टिकल कोणतं वापरणार? An. An obedient. करेक्ट. आता जे तुम्ही म्हणत आहात मगाशी पासून ऑनेस्ट, ते एक्झाम्पल आपण बघूया. बघा, आता मी तिसरा नियम परत इथला आहे असा कॉपी करतोय.
परत इथे पेस्ट करतोय. फक्त शब्दांचे बदल तुम्ही लक्षात घ्या. रूल्स पण लगेच लक्षात येतात तुमच्या. बघा, बिफोर अ नाउन ऑर ॲडजेक्टिव्ह स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनंट. बघा, नाउन सॉरी वॉवल ऐवजी मी काय म्हणतोय? Consonant. कॉन्सोनंट. Excuse me, consonant. Pronounce like a vowel. Correct, but pronounced like a vowel. तर आता तुम्ही म्हणता ते एक्झाम्पल मी सांगतो. ही इज डॅश डॅश ऑनेस्ट बॉय. आता मला सांगा, याच्यामध्ये जे ऑनेस्ट आहे, वेदर इट इज नाउन ऑर ॲडजेक्टिव्ह, या दोन्हीपैकी? Adjective. ॲडजेक्टिव्ह, करेक्ट. आणि त्याची सुरुवात कशाने होते? एच हे काय आहे? Consonant. ह, करेक्ट, कॉन्सोनंट आहे. आणि त्याचा उच्चार जो आहे बघा, प्रोनाउन्स लाईक अ Honest. ऑनेस्ट. करेक्ट. ऑ. O is vowel. Correct. Here H is silent in the pronunciation. Silent. Correct. In the pronunciation of this word, H is silent and this O is open. Vowel. Correct. It is a vowel. And the pronunciation starts with O. That is honest, not honest. Are you clear? Hour. It is not hour, but it is our. Are you getting? Baga, Yes, sir. he returned after dash dash. Sanga. An hour. Correct. Here also an. Why an? Why not a? Same rule is applicable here. Pronunciation. Correct. Though this noun our is starting with H, that is one consonant, it is that H is silent here and this O is open for pronunciation, or our pronunciation starts with O and it is pronounced like our, right? And this a sound comes under vowel. किंवा त्याला आर म्हणतात, आर. आफ्टर अन आ म्हणजे काय तर आवर. लक्षात घ्या. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? हॅलो. Yes, sir. हां, Yes, तरी sir. हे नियम लक्षात आले सगळ्यांच्या? अ आणि ॲनचे? Yes, sir. ओके. Yes, sir. So whatever notes I have shared with you, please go through those notes. I will share that note once again to you, because almost all things of grammar are included in these notes. Means once you go through these notes, there will be no problem in your learning. There will be no problem in your understanding. Okay? Hello. Yes, sir. Huh. Yes, sir. Have you taken the print of these notes? Yes or no? Hello. No, sir. So please take Yes, sir. print, start reading. These rules are very much important in your day-to-day communication, in your professional life, and they will help you irrespective of time, irrespective of place, all over the world. The same rules are followed. Try to understand the importance of these notes. They will help you like anything. Are you clear? Yes, sir. Huh. And I have prepared these notes in such a manner that with simple reading also you will understand. And basically these notes have been prepared by taking into consideration your problems in the use of grammar, your problems in the use of this language, English. So be serious about these notes, take print, start reading, and whenever you have any query, you can contact me.
Do you have my contact number? Yes. Hello? Yes, sir. No, sir. No. Or take my contact number. Yes, sir. 98, I will share with you. Okay. I will share my contact number with you. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, take down this contact number and whatever your queries are, you can ask. Okay. Okay, sir. And very soon you are going to face one examination. I think from today your tests have been started, no? Yes, sir. So Yes. for that, our test also, these notes are very important. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Huh. sir. Yes, sir. And for that test, you should go through articles, prepositions, conjunctions, then nouns, so that your test will be easy. And whatever discussions happen during this period, we will go on discussing. Okay? हॅलो सर. हां. सर मी काल प्रेझेंट होतो तरी माझी absentee लागली. काय म्हणताय? तुमचं नाव काय? ऋषी शिंदे. What is your name? B31 ऋषी शिंदे. ऋषी शिंदे. Okay. सर मी प्रेझेंट काल होतो तरी माझी absentee लागली. Acha. So have you discussed with your class teacher? सर ते म्हणले प्रेझेंट मी टेक्स्ट मेसेज केला तरी म्हणजे सीन नाही केला सर. Shinde, you are not properly audible to me. सर मी क्लास झाल्यानंतर कॉल करेन तुम्हाला. कॉल करा मला, मी सांगतो तुम्हाला. ओके. Okay. So is there any another query from your side? No, sir. Okay. नो सर. तर जी 4-5 No, दिवसामध्ये परीक्षा होणार आहे तुमची 20 मार्काची, त्याच्यासाठी आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन्स, कंजंक्शन्स, नाउन्स वगैरे या गोष्टी प्रिपेअर करा. देन देर विल बी नो प्रॉब्लेम. अँड वॉट एव्हर डिस्कशन्स हॅपन, आय विल डिस्कस विथ यू. ओके. और मे बी टुडे टाइम काय असणार आहे? maybe 1 hour or half an hour. That test will be of MCQ type. Okay. नाही सर. काय म्हणताय? एक्झाम किती ते किती असणार? सकाळी का? That timetable will be communicated with you. Okay. Or it might have been communicated already. Okay, sir. And for additional timetable related details, you can contact your class coordinator. Okay. Okay, sir. Okay, sir. And very soon, maybe today or tomorrow, I will share one question bank for the test, which will include such exercises.